Welcome back to TET's COVID-19 special series, 10-minute yoga to help you feel more healthy and relaxed during these uncertain times. Today, we're going to have a special episode for those of you who might be suffering from lower back pain. Okay, so if you suffer from lower back pain, this is for you. Let's get started. Go ahead and lie down on your back. Lying down on your back flat like this is known as Savasana. Savasana is the corpse pose. You're lying like a dead body, no movement. Breathe in and breathe out. We're going to start with some hip stretches today. Bring your feet together, bend your knees, and bring the soles of your feet up. Arms are stretched out by your side. And now we're going to keep the knees stuck together and then drop both legs down to the right side by rolling your hips. Go ahead and bring your legs all the way to the ground. And at the same time, I want you to turn your head in the opposite direction. ரெண்டு கால்களும் ஒரு பக்கத்துல இருக்க வேணும். ரெண்டு தோள்களும் நிலத்துல அமர்த்தி இருக்க வேணும். எதிர்பக்கத்துக்கு தலையை திருப்ப வேணும். Breathe. Now let's do the other side. Inhale and slowly lift your legs up. And exhale, drop the legs all the way to the other side, turning the head in the opposite direction. Just as Zamila is doing here, you can use your hand to press your knees into the floor. Feel the stretch along your back and your hips, pressing your shoulder blades into the floor as far as you can. உங்களோட முழங்கால் நிலத்தை முட்டாட்டி உங்களோட கையை வச்சு அமர்த்தலாம். எதிர்பக்கத்துக்கு தலையை திருப்ப வேணும். மூச்சு போய் வாரத்தை பாருங்க. இன்னும் 2 மூச்சு எடுக்க போறோம். ரெண்டாவது மூச்சு எடுத்து முடிஞ்சா பிறகு 2 காலையும் மேல் நடுவுக்கு கொண்டு வாங்கோ. தலையையும் நடுவுக்கு கொண்டு வாங்கோ. 2 கால்களையும் திருப்பி நிலத்துக்கு கொண்டு வந்து போடுங்க. Now we're going to do something similar, but one leg at a time. So raise your left leg up, bend it at the knees, and go ahead and cross it over the other leg until that leg can come and touch the floor. Again, using your hand to press that knee into the floor, turn your head in the opposite direction and breathe. இந்த பயிற்சி செய்யும்போது மூச்சு போய் வாரத்தை கவனியுங்கோ. உங்களோட உடம்புல இருக்கிற தசைகள் இழுப்படுற இடத்தை கவனியுங்கோ. உங்களுக்கு எங்கெங்க நோய் இருக்குது. மூச்சோட உங்களோட உடம்ப லேசாக்குங்க. Inhale, come back up, head to the center and release that leg back down. அடுத்த பக்கம் நீங்களே செய்யுங்க. ஒரு கால் மேலே மடிச்சு எதிர்பக்கத்துக்கு நீட்டி முழங்கால நிலம் வரைக்கும் கொண்டு போக முடிஞ்சால் கொண்டு போய் தலையை எதிர்பக்கம் திருப்புங்க. வசதியான இடத்துக்கு வந்தா பிறகு கண்களை மூடி மூச்சு போய் வாரத்தை பாருங்க. இன்னும் 2 மூச்சு நல்ல ஆழமான மூச்செடுங்கோ. ஒவ்வொரு மூச்சும் விடும்போது உங்களோட
உடம்பு லேசாகட்டும். கொஞ்சம் சிரிக்கலாம். Okay. With your next breath, come up and release the leg back down and head to the center. இடுப்பு தளத்தர பயிற்சிக்கு இன்னும் ஒரு exercise செய்வோம். Number 4 stretch. Number 4 கால்கள் நான்காவது number மாதிரி இருக்கும். So bring both feet to the ground. Take one foot and place it on the opposite thigh. ஒரு காலை எடுத்து அடுத்த காலிண்ட தொடைக்கு மேல வையுங்க. Then take both hands and weave it through your legs and hold the back of your thigh. Inhale and start to bring that leg towards your body as you exhale. மூச்செடுத்து மூச்சு விட்டு கண்டு அந்த காலை இழுங்கோ நெஞ்சுக்கு கிட்ட. ஒரேடியா இழுக்க தேவையில்லை. ஒவ்வொரு மூச்சு எடுத்து விடும்போதும் இன்னும் கொஞ்சம் காலை இழுக்கலாம். உங்களோட முடிஞ்ச அளவுக்கு இழுக்கலாம். நோற வரைக்கும் போக தேவையில்லை. Feel the stretch. Breathe and relax. One more breath. Inhale. Exhale and slowly release that leg back to the ground. Let's do the other side. Foot on top of the thigh, raising that other foot off the floor, grabbing the back of that thigh. Inhale, exhale, pull towards the chest. Again, inhale, exhale, pull a little bit closer. And again, breathe and pull just a little bit closer. Feel the stretch, but if you feel any pain, you want to loosen that up. And don't pull as far. Good. Let's slowly release that leg back to the floor and the other foot and straighten both legs out. Turn your head from side to side and your feet from side to side to release any tension in the hips and neck. Now raise your right leg up, bend at the knee, and go ahead and grab your knee and hug and bring it close to your body. Breathe in and breathe out. உங்களோட வயிறும் தொடையும் நசி படுற மாதிரி உங்களோட முழங்காலை கட்டி பிடிச்சு இழுங்கோ. மூச்செடுத்து விடுங்கோ. இப்படி இருக்கும்போது உங்களோட யோசனைகள் எங்கே போகுது, உங்களோட மனம் எங்கே இருக்குது, வேறு சிந்தனைகள் வந்தால் பரவாயில்லை. திருப்பி உங்களோட மூச்சுக்கும் உங்களோட உடம்புக்கும் உங்களோட கவனத்தை கொண்டு வாங்கோ. Okay, inhale, exhale and release the leg. Let's do the same thing on the other side. அடுத்த பக்கம் செய்யுங்கோ. முழங்காலை மடிச்சு கைகளை கோர்த்து கட்டி பிடிச்சு இழுங்கோ. மூச்சு போய் வாரத்தை கவனியுங்கோ. உங்களோட இடுப்பில் முதுகில் எங்கேயாவது நோய் இருந்தால் உங்களோட மூச்செடுத்து அந்த இடத்துக்கு அனுப்பலாம். Good. Slowly release that leg as well. Now we're going to go into the Sedu Bandhasanam or bridge pose. Bring both feet flat to the ground by bending the knee. Go ahead and grab both ankles with your hand. உங்களோட கணுக்கால்களை
irukki pidiyungo. Now you're going to slowly lift your hips off the floor, your spine, all the way up until your chest and chin are touching. நெஞ்சும் நாடியும் தொடும் வரைக்கும் உங்களோட உடம்ப நல்லா மேல இழுங்கோ. Because you look like a bridge, this is called the bridge pose. Stay here and breathe. மூச்சு போய் வரும்போது உங்களோட உடம்பு தானா கீழே போகக்கூடும். அப்போ உங்களோட பொக்கள் மேலே ஆகாயத்துக்கு போகிற மாதிரி இழுக்க வேணும். மூச்செடுங்கோ, மூச்சை விடுங்கோ. If this is easy for you, இது உங்களுக்கு சுலபமாக இருந்தால் advanced poseக்கு போகலாம். இடுப்புக்கு கீழே கையை கொடுங்கோ. இனி ஒரு காலை மேலே தூக்குங்கோ. Raise one leg up. Breathe. கஷ்டமான ஆசனம் செய்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. மூச்சு போய் வாரத்தை பார்க்க வேணும். Slowly lower this leg. Let's do the same thing on the other side. Breathe in and breathe out. Slowly lower the leg. And then you're going to lower the entire body back to the floor. Bring the hands down. Lower the chest, upper body, lower body, hips. And then straighten the legs. Separate the feet. Separate the hands. Turn the feet from side to side. And turn the head from side to side. Good. Let's come up to sitting. And let's finish off in the child pose. So come to your knees, sit back down, and then start to stretch your arms forward until your forehead reaches the floor. உங்களோட நெத்தி நிலம் வரைக்கும் போக முடியாட்டி ஒரு yoga mat இல்லாட்டி cushion use பண்ணலாம். So Zamila is going to demonstrate by using a cushion and also a yoga mat on top of that to give some more height. So grab the mat, the block, Zamila. Place it on top of the cushion. சில பேருக்கு முதுகுல flexibility இல்லாட்டி இப்படி கொஞ்சம் height கொடுத்து child pose செய்யலாம். நெத்தியை கொடுங்கோ. And this should be very relieving for your lower back pain. Inhale and exhale. உங்களோட முழங்கால அகட்டி வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பான stretch experience பண்ணலாம். Very good. Inhale, come up and relax. Thank you for joining us on another episode, Yoga for Beginners. We hope this helps you with your lower back pain. Thank you. Nandri, vanakkam. Hi, and welcome back to another episode of Yoga for Beginners during COVID-19. Today's episode is going to be focused on the joints. So if you suffer from stiff joints or arthritis, this episode is for you. So we have many joints in the body. We're going to start from the bottom and make our way all the way up to the top. Starting with the very first, the toes. So standing on one foot, if you have the balance, you're just going to crunch the toes forward and back. And then the other leg. கால் விரல முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் அசைங்க. Next are the ankles. You can do rotations in both directions
And you can also flex your foot forward and back. Synchronize this with your breath. மூச்சை விட்டு கண்ட முன்னுக்கு தள்ளுங்கோ, மூச்செடுத்து கண்ட பின்னுக்கு. இது நீங்க கதிரையில் இருந்து கூடி செய்யலாம். Good. Moving on to the knees. So, yes, good. Try to keep the feet together and knees together and rolling, and lock your knees when you come to the back. So, rolling forward, and then we come back, straighten the knees. Rolling forward and then straighten at the top. Both directions. Good. She's doing it correctly here. So she's rolling and then coming back to straight knees at the back. You can also do another rotation for the knee by just isolating the lower leg. You're not moving your toes, not the ankle, just the knee. Circle in both directions. Let's do the other side. நின்று கண்டு செய்ய முடியலாட்டி நீங்கள் கதிரையில் இருந்து கண்டும் கூடி இதை செய்யலாம். படுத்திருந்த கூடி நீங்கள் செய்யலாம். Good. So knee replacement செஞ்சாக்களுக்கு இது நல்ல உதவியாக இருக்கு. அடுத்தது hips. இடுப்புக்கான பயிற்சி. You're going to rotate the hips to the side, back, other side, and the front. Keep going, find a fluid motion. Close your eyes. And now in the opposite direction. Good. I think we're hearing some bones cracking. Good. So now moving up to the shoulders. Raise your arms out in front of you. And now you're going to make a number 8 sign. எட்டு மாதிரி உங்களோட தோள்களை அசைக்க போறீங்க. Or an infinity sign. மூச்சோட செய்யுங்கோ. And in the opposite direction. Very good. Let's move to the elbows. Bring the hands together and the lower arm, your forearms together. Elbows are stuck together. Bring the hands underneath the chin, and now you're just going to rotate both forearms in a circle. Going down and up, right under the chin. So, உங்களோட முழங்கையை சேர்த்து வச்சிருங்கோ. இது செய்யும்போது முழங்கை சில நேரம் விலகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு சேர்த்து வச்சிருங்கோ. எதிர்பக்கம் சுத்துங்கோ. முதுகு நேரா இருக்கட்டும். Good. And relax. Now the wrists. Stretch the hands out in front of you. And let's hold the Adi Mudra. Bend the thumb, other 4 fingers in front of you, and rotate the wrist. Remember not to move the elbows. Mulankai nera irakattum. Only ungoda manikattu idam mattam than asaya venum. Any edir pakkam suttungo. If you're using your phone all the time or typing at your computer, this is a really great exercise that you can do any time of the day to bring some relief to these joints. Very good.
Stretch your fingers back. You can use the other hand to stretch the fingers back and also forward. Excellent. And the last one, the neck. So keep your head forward. Inhale, turn your chin to one side, looking past your shoulders. And then breathe, come back to the center. Same thing, inhale, exhale, turn to one side, and then back to the center. Repeat this a few more times. Muchoda move pannungo. உங்களோட கவனம் உங்களோட மூச்சில் இருக்கட்டும், உங்களோட கழுத்தில் இருக்கட்டும். And back. And now you can do some neck rolls. உங்களோட கழுத்தை உருட்டுங்கோ. In both directions. Great. So that completes our exercises for the joints. Thank you for joining us, and we'll see you on the next episode. Nandri, vanakkam.